ndowe ya domwe eyafiirirweku abaana tibasanyuki bakunga maliga akusangula maliga talowo naye taata kageriko izire tuyina okuyikiriza nti amaliga g'abaana baamu olwaleero wagasangula wakiri abataanu basobola okufuna ekifo okubuna Kitoma Secondary School Swenko Buduuli Swenka abaana ba Nakasongola tukwiza kuba basanyuki naye bwe tukubazira amasanyu ndowo abaana babayirewo mu mbeera egibi eisomero litambulira mu bulumi naye tuyikire ku kiibulo abaana babasambire babasindikire kyamudi taata tukwiza okusaba ololera abaana abo waba okwayita ku Buduuli komemba palamenti omukyala taata nkwendi okukoba nti ekizibu kya itakali abaduuli b'okubona tibalina itakali eitakali lyatwalibwe tuyina babuzenti landlords taata ekizibu kya itakali kitukunja maliga otuwaire sente za PDM taata webale naye obuzibu obulowo tetuyina itakali enkulakulana yabawe etya ng'eitakali terirowo niko maliga g'abantu bani niko kunga kwa bantu bani niko kunga kwa baduuli era tukwiza kuba basanyuki taata ng'ensonga ya itakali eryo ekwatibwe ku Nko Buduuli otuguule itakali nga lino izire ng'ogule wandi ne Nakasongola tuwere itakali tube n'obubo tukomenta amalosi abaluuli ekisaga kya Buduuli omwandalo gwagayina ogusyatukiraku taata webale kwiza webale muno abaana Nakasongola swena tuli benaremu tukwendya muno okuluni tukwakuba 99 n'obutuntundu 9 nga bwenaremu enaremu oye President Museveni hoye President oye tata twagala okweyama nti fenga abakulembeze be Nakasongola n'abataka ffenna be Nakasongola tugenda okujayo ag'obuto n'ag'obukulu tulabe nga tuteeka NRM ku ntigo wano mu bendebendo lya Greater Luweero era tusaba naawe taata nga bwe tukola ekyo tusaba otujjukire n'ebirala bitatambudde bulungi bitambule bulungi webale nnyo taata webalire ddala tuli basiimu era tugusanyukidde wulira emirembe ng'oli mu Nakasongola district. Webale muno honorable zawedde victorious wakitiinisya president ninje Mutebinuwa Wanzala omubaka wa parliament atwala constituency eni eya Nakasongola county ikiriza wakitiinisya president nkwanjura abantu abakulu abakwegayitire bakulindire sebo wakitiinisya twegayitibweku national vice chairperson wa Buganda region Honorable Godfrey Chiwanda Subi aluwani sebo akulindire okula mukyaku n'okubanga luwo olwakubaawo kwamu wakitiinisya president tulina deputy secretary general wa NRM wakitiinisya Honorable Rose Namayanja aluwani Namayanja Nsereko aluwani okulindira wakitiinisya Honorable Muruli Mukasa mzeyi wa kazi yena aluwani minister of public service tulina wakitiinisya government chief whip Honorable Hamson Obua atukora omulimo gw'amaani Parliament ya Uganda. Sebo Honorable Hamson Abua, you are welcome. Webale kubao, webale kuiza. Tulina ba ministers abandi, tulina Minister of State for Luweero Triangle, Honorable Alice Kaboyo, yena luwo, sebo wakitiinisya president, sebo yena yaikire. Tulina owakitiinisya o minister w'abasigazi, Honorable Minister for Youth, Honorable Atenyi Barugahara Balam, yena luwo, ani sebo webale kuiza. O State House Controller, omukyala Bareche, aluwani, yena atwegayitireku tulina senior presidential advisor on trade omwami Kakuru the all the way from South Africa yatambwire naiza sebo yatwegayitireku Mr. Kakuru you can stand up for recognition wakitiinisya president tulina senior presidential advisor on diaspora and tenga niye speaker wa Buruli Kingdom omwami Bagonza Muhammad yena aluwan wakitiinisya president ikiriza aba members ba SEC mbaire ngulukire mu Kadioli baluwani ona Lydia Wanyoto aluwani wa Women League webale kutwegayitaku tulina ababaka ba parliament abaluwani tulina honorable Nyongore Enoka okuligena Kaseke North aluwani tulina honorable Zawedde Victorious woman member of parliament of Nakasongola constituent district aluwani tulina honorable Ben Sechanzi Chiria MP wa Budyebo county aluwani tulina abakulu abandi wakitiinisya president tulina o prime minister wa Buruli Kingdom omwami Kasirye aluwani tulina Honorable Saida Bumba omukaire wa Yusuf former minister aluwani okuligena Kaseke Honorable Saida Bumba you most welcome tulina Honorable Grace Tuwita Bagaya o member of Public Service Commission Honorable Grace Tuwita Bagaya
member wa Public Service Commission atenga minister Omukama bwa Buduli. Wakitinisa president aba RDC baamu baluwani waluwera luwo Wanakasongola luwo no Wanakaseka luwo tukoye balya muno obanga ensonga za itaka libakwabanga okuloka sedi ne bayikayo ne batuyambako aba sentebe ba districts waluwero wa NRM mami Ronald Ndawula luwo sentebe wa district ya Nakasongola mami Kigula Sam retired luwo aba sentebe ba NRM mami Nkoyo Christopher chairman wa NRM wa district ni aluwane General Charles Byanyima luwani ne UPDF fraternity yona police luwo ne prisons eruwo abakulembeze banzikiriza babaire wani wakitinisa president obabwoine wakitinisa president ikiriza okulwa abantu banakasongola ensonga ziri zitonotono ikiriza sebonyikirize nkusabonyikirize nda mutwaji somerero wero wakitinisa president tukwendi okusaba nti olwa byetwa yakaire munka abantu abadula no ruli ngadu district ina hospital aniwe tulio kuzine ya isatu yaiswe yonka ya Nakasongola tukwendya kusawa akinisa president nokwegayiro kwa mani iswene Nakasongola tufune hospital accident ezigwani abalwaire bona babaleta Nakasongola okuligana okwabe Kiryandongo kilomita ziri mu 6 okwabe Luwero ziri mu 400 nitusaba ekyo iswe tukakasa kubanga we iswe tukakasa niwe ano mu Uganda iswe tukakasa president we Kaguta Museveni abantu ba Nakasongola nijo nsonga tukulonda ere Nakasongola tulonda 10 kukira kyacho Yoweri Kaguta Museveni ensonga jini wakitinisa president oluguudo lwazirowe okwiza ekikyusa okuyike ba mugorode okwa eba mugorode gitwalwanire gitwakolero yekerawo wona ekalungi okuyikane Nakasongola okuyikate okulugudo bagulu nitalibaza kunga tulane Nakasongola abantu Nakasongola bakoba tubalire mu lukwe wakitinisa president tusasire obanga igoro twaviva zire naye ntabaza bakoba nnyo naitwa abasindikire kolaki wakitinisa president ensonga ya nyanja inyanja of course baire kumibwa FPU wabaire we mtawana jo kutegera kusai naye ate mbere ya bire baku yadde naye yadengeri yadde abategibali wakitinisa president bekoremwe sako zizabwe ere sako zizabwe ziruwo zikwikanke 5 tukwende okusaba sebo wakitinisa president abantu abo obatekemu kwa kasente obatekemu akantu bona babonekenga bakutandika okubonanga bine byaggulo butimbo bufu ne bindi bakwiza okubako na kasente basobola okubonekanga bakubakusai sebo wakitinisa president tukwendya oyikirize nkobe nti tukusaba nkabagureta Luwero tufune ndasyo habo yakayongera alayi ebenge erimpa nampi kwendya kumalirya wakitinisa president nitwale Nakayonzai wasu zero sinkane district ezini ngashona tukubona yenko mbaka wa parliament omutanu wamu okadogo wachenda isatu nitubawo wona nkani wetegeri nkwendya kusaba otwikizo tusinkane nkaba kulembeze badisu ya Nakasongola tubazeke bya Nakasongola nga tuli iswe kanawe kwendya kwebalya muno wakitinisa president erangi nkwendya kukakasa n'okugumya nti tukwaba kuwagira NRM tukwaba kuwagira era tukwendya kusaba ikirize obo candidate wa iswe gwe twawagira kam 2026 NRM oye Museveni oye NRM oye
Nakasongola oye! Nakaseke oye! Luwero oye! Thank you very much. Allow me to take this opportunity to invite the government chief whip to take over from me as the national master of ceremonies. You are welcome, Honorable Hamson Oboa. Welcome. Your Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda and the National Chairperson of the National Resistance Movement, all leaders here assembled in the different categories, the people of Greater Luero, the people of Nakasongola. Your Excellency, on behalf of the National Organizing Committee for the Presidential Zonal Tour, the people of Nakasongola, the leaders and the people of Greater Luero, we welcome you to day 3 of your zonal tour on wealth creation to Greater Luero. Your Excellency, our official program for the day will have a speech from the chairperson LC1, who is a lady groomed, mentored, and empowered by the National Resistance Movement policy under your stewardship. After the chairperson LC1, the regional vice chairperson in charge of this region will deliver a message and thereafter invite you, Your Excellency. We will seek for your indulgence after your message. There are only 2 ceremonies that we have performed in other parts of the country, and when you arrived, Your Excellency, it drizzled, implying that that ceremony that will be presided over by the Deputy Secretary General has already been blessed by heaven. Your Excellency, permit me, before I invite the chairperson LC1, to convey the apology of Her Excellency the Vice President, who chairs the National Organizing Committee. She is unable to be with you and with us today. I also convey the apology of the Right Honorable Prime Minister, the member of the National Organizing Committee, the Secretary General of NRM, who is represented by the Deputy Secretary General. Permit me to recognize the presence of NOC members, Honorable Minister Anite Evelyn, Honorable nickname while in this region is Anite Evelyn Kajik Namazi. Your Excellency, we are joined by a member of NOC, Commissioner Ellen Seku. We are also joined by another member of NOC, the State House Comptroller, Madame Jane Bariche. Your Excellency, with this, permit me to now invite the chairperson LC1 of this village, our mother. People of Nakasongola, can you welcome this mother, who is the chairperson of LC1, to welcome Museveni to our area? Thank you, Mama. NRM oye! NRM juu! Museveni oye! Museveni juu! Owekitiibwa Purezidenti w'eggwanga, tusanyuse nnyo okulaba abagenyi baffe mwenna okuva mu Greater Luero wamu ne Nakasongola district. Tubeebaza nnyo okujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okwagala Nakasongola n'abantu bonna okutwaliza wamu. Erinnya lyange nze Namubiru Oliver, chairperson w'ekyalo kino, Wabinyonyi LC1, Nakasongola East Ward, Nakasongola Town Council, Nakasongola District. Mbaniriza nnyo, mutuule entende, ebyokwerinda biri gulugulu. Owekitiibwa Purezidenti w'eggwanga, nkwebaza okujja. Nkwebaza emirimu gyonna gy'otukoledde mu ggwanga lyaffe okuva lwe watuula ku ntebe. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Neebaza olw'okutuwa eddembe abakyala, naffe ne tweyogerera, ne twenyigira mu bintu byonna
mu offiisi zonna twenyigiramu ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Tukwebaza olw'enkola ya PDM mu kitundu kyaffe ne mu Nakasongola okutwaliza awamu. Taata weebale nnyo weebalire ddala, tusiima bwongerwa. Oweekitiibwa Purezidenti, wadde nga emirembe tulina naye tulina ebitusoomooza. Taata nkusaba otuyambeko ku nsonga y'amasannyalaze. Tugezezaako gayingiza mu maka gaffe naye gavaavaako nnyo. Ate era tulina abatujju, tuli beeraliikirivu abasala ebikondo. Kyoba oli abo banaava ku bikondo bajja kudda kufa abantu. Awo nno taata tusaba oyongeremu amaanyi mu by'okwerinda n'amasannyalaze gawere, kubanga gava bombo ne gasaasaana ne gatatumala bulungi. Oweekitiibwa Purezidenti, nange nga ssentebe w'ero C1 taata n'obuwumbeefu bungi maze ebbanga nga nkugoberera kunoonyeza akalulu naye nga nvuga kagaali. Era nkusaba onnyambe nga bwe nkulabyeko n'essanyu eringi, onnyambe onfunire ku pikipiki ku mulundi guno akaseera ke tugendamu okategeera, sobole okunoonyeza akalulu n'obuvumu bwonna. Mwebale nnyo okumpuliriza. Omukolo nguguddewo mu butongole. Mukama abawe omukisa. Women empowerment, oh yeah. Women empowerment under NRM, oh yeah. That is an example of an empowered woman under the NRM. Your Excellency, as I invite the Regional Vice Chairperson of NRM, we have put our senior, the Honorable Muruli Mukasa, on standby class 1 in case we require any interpretation when you come to deliver your speech. And this being a PDM tour, we are joined by a team from the PDM Secretariat, headed by Honorable Dennis Galabuzi, who is here with us. That said, may I now take this opportunity to invite the NRM Regional Vice Chairperson in charge of Central Region to deliver his message, and thereafter invite you, sir. Thank you. NRM oye! Abe Nakasongola. NRM oye! Your Excellency, tusanyuse nnyo okulaba Nakasongola, era tuli basanyufu olw'olugendo lwonna lw'otambudde okuva luwatandika ku lunaku olwokubiri ng'oli mu region eno eya Greater Luweero. Abe Nakasongola n'aba Greater Luweero mwenna njagala okubategeeza nti okutambula kuno kwe mulaba President kwaliko mu region eno yakakumalamu ennaku luno lwakusatu. Nsaba tumukubireko mu ngalo olw'okutulaga stamina. Okuva ku lwokubiri President twali naye nga tuli mu district y'e Luweero ate ne mu district y'e Nakaseke. Abalima okufunamu ssente ba commercial farmers ate era n'alambula n'abalimi aba PDM. President be yatandikako era be yawa ssente za PDM abasobodde okukola obulungi. Weewaawo President asobodde kutuuka ku buli muntu yenna. Naye akabonero President kakoze okulambula abalimi abo ke kabonero akatulaga nti President atambula naffe era musanyufu eri emirimu gyonna gye tukola. Nsaba tumukubireko mu ngalo olw'okutukyalira ng'abalimi ba region eno. Era bwe twamaliriza ku lunaku olwokubiri, olunaku jjo olwokusatu President yabadde era mu kitundu kino era yatulambudde
naye okusingira ddala yayogedde n'abakulembeze baffe. Onobo Nuwa n'ababaka ba paalamenti bonna ab'ekitundu kino basomedde pulezidenti ekiwandiiko ekirimu ebyetaago byonna eby'ekitundu kino eby'e Nakasongola, Nakaseke awamu ne Luweero. Era nsaba mukubireko pulezidenti mu nkalo nti ekiwandiiko kyonna yakitutte bulambalamba. So njagala bategeeza nti oba towulidde ku bimu ku bitukwatako mu kitundu kyaffe byagendedde mu kiwandiiko ekyatugase ffenna. Mukama wange pulezidenti bakwanjulidde abantu bangi, naye waliwo bawalabo ne batabani bo benjagala okwanjulira mikwano gyo. Omu ye muwalawo Catherine Kusaasira, wali wano ate yazze ku makya obwedde atusanyusa, wuuno wano wali Mukama wange pulezidenti. Era muwalawo Fulufiga Nakanguubi naye wali wano okuva ku makya tuli naye atusanyusaamu. Mu ngeri y'emu ne muwalawo Laakeeri Lekyo naye ali wano era naye okuva ku makya tuli naye. Mutabani wo ndowooza muto wange Frank Gashumba naye wali wano era naye yazze okuva ku makya okukwanirizaako wano e Nakasongola. Ate ne muwalawo Grace Tuwita naye wali yazze okukwaniriza mukama wange. Mukama wange pulezidenti, emiramu ena egya NRM okuli okwagala eggwanga lyaffe nationalism, okuli okwagala Africa pan-Africanism, okuli socio-economic transformation okuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu mu nsi yaffe n'obugagga ate ne demokrasia. Ku mulundi guno pulezidenti wasalawo ng'ekibiina kya NRM tusoosowaze nnyo omulamwa ogw'okugaggawaza abantu n'okukyusa ku mbeera zaabwe. Nsaba mukubireko pulezidenti mu ngalo olw'ekyo. Omulamwa guno tuwakoma bukomi kutugamba nga Central Executive Committee okugusoosowaza, naye waguteekamu ssente. Watandika enkola ya PDM n'ey'emyoga. Enkola eno esensedde buli kyalo, buli muluka ne buli maka. Mwebaze pulezidenti kuba eno yali ndowooza ye n'agituguzanga Central Executive Committee ne tugikkiriza n'egenda mu maaso. Weebale nnyo mukama wange, weebalire ddala. Mu lutabaalo luno mukama wange pulezidenti twalonze Honorable Rose Namayanja Nsereko atukulembere mu disitulikiti zino essatu ze tubaddemu, era twagala mwebaza omulimu gwakoze obulungi ogw'okutukulembera mu lutabaalo luno lwe tubaddeko olwa disitulikiti essatu. Tukwebaza nti otulaze bana batugamba pulezidenti wammwe akaddiye simanya biki, obalazeeko mukama wange. Bw'otandika okutambula bwe tuti ffe tuba tudduka misinde nga gw'otambula butambuzi. Mukama wange pulezidenti weebale kuuma bulamu, ate weebale kutuweesa kitiibwa nga National Resistance Movement. Mu ngeri y'emu enkola endala zibaddewo mu kitundu kino. Nga vice chairman nambudde Nakasongola Nakaseke emabegako, najja wano omwaka nga mulamba ne mmala mu disitulikiti eno ennaku 3 nga nambula emirimu gya gavumenti nga nkulembeddwamu chairman wa disitulikiti Mwami Nkooyooyo ne chairman wa disitulikiti wa local government ne Mwami Muluuli Mukasa, ne tutambula disitulikiti eno. Emirimu 3 gye nalaba emikulu ennyo mu kitundu kino. Gw'ebyennyanja obirabyeko wano, empuuta ze twali twakoma okulaba edda tuzirabye nga tusobola nagisitula. Weebale nnyo, weebalye ddala mukama wange pulezidenti. Ekisembayo tukwebaza emirimu gyonna kyetubulamu kitono
nga bwe nkutegeeza bulijjo twagala kuyamba mu buli greater region nga Greater Luweero, Greater Mukono, Mubende nga tuyinamu nasalebedi emwanyi at least buli mwaka ngaina nga tusobola okufulumya 1 million seedlings okuba nti twongera amaanyi mu mulimu guno ogw'emmwanyi guwatandika. Mukama wange President, sisobola kwogera kusinga kaawo, abantu bano balindiridde nnyo okuva ku makya balindiridde gwe. Nsaba Mukama wange ojje oyogere n'abantu ba Greater Luweero. Mwebale nnyo, mwebale eddala, mwebale kwaniriza President. Ffenna tukube mu ngalo akalulu okwaniriza His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ajje ayogereko gye tuli. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Engalo pwa pwa pwa. Okay, you can sit down. Abaduri, Museveni, Kancha na yabaro kubakuma. Ngenda kwogera oluzungu waba akyusa mu Luduli. Museveni muri kusa Hello, you can hear me now? Mumpura. The honorable ministers, the members of parliament, all the other leaders, religious and cultural and political, and all the people of Nakasongola and Luweero. Your Excellency, they are still fixing your microphones. Oh, you are not quite audible, the audience. Emizindala gikola ku leke tusobola okuwula kusayi oje genge kyakubaza. You can hear now. Hello? Museveni, muri kusa? Tuli obasayi. Kancha asime okubakuma. Amina. Okancha.
the honorable ministers, members of parliament, all the other leaders, political, the cultural leaders, and the religious leaders, and the wananchi of Nakasongola. Ababitinisya aba minister, abakulembeze bona bona, abamemba aba parliament, nywena abakulembeze abanyadini, na nywena abaikali ba Nakasongola. Yesterday I was meeting your leaders in Luero. Eizo naitira ine abakulembeze banywe eruwero, and we had a good summary. Twalina okufundia kusai okubintu. Developing a country has got many things. Okulakulanya eyanga erume bintu bingi, and if you are not careful, you may touch here, touch there, and not have impact. Oboba otogendereze kusai osobola okukwata ani naadi notobaako na chamani muno kyokore. That's why the NRM believes in concentrating. Nicho NRM ekiriza amaano gateeka omukintu ekimwe. Abanyankole bayimwe batumura nti owabinga ibiri musiga. Aha muwulire bakoba nti abinga ibiri zemusiga. The Banyankole said, if you try to spear two animals at the same time, all of them will leave you. Abanyankole bakoba bogezaku okusumta ebisolo bibiri omulundo gumwe byona bikuleka. When the two animals come from the bush, concentrate, forget the other for the time being. Ebisolo ebiri mbirigo mukisiko amani gateke kimwe kire kimwe kireke kyalo. So that's how NRM has managed. Mungerejo njo kisoboserye NRM okusobola. Even when we were in the bush, that's what we did. Gonze n'obutwalo mukisiko ekyo nikyo twakore. Now, what I told us yesterday, ekikusooka nije emirembe and security. N'okwerinda okwekuuma. Now, that one is based on two pillars. Emirembe n'okwekuuma yemereire ku nyomyo ibiri. The first one, good politics. Enyomyo ekusooka nibe byabufuzi ebisayi. Politics which does not divide the people into tribes and religions. Ebyabufuzi ebisayi ebitawukanya abantu omumanga gaabwe n'omumadini. The second, because when that one happened, that was the problem of Uganda. Ekyo nkibawo, ekyo nikyo kimwe ku bizibu bya Uganda. My daughter Zawede was speaking in Ruri, but I could follow very well. Omwara wange Zawede yabaira kubaza mu Ruri ni mpura kusai. She was talking about the problem of land. Yabaira kubaza okukizibu kya itakali. Si ekyo Zawede tobeera tumura ku itaka. Mpulire kusa. I heard very well. Don't mind, I had. So that problem of land for Nakasongola, for Burundi, was caused by Burundi as colonized people. Omengo yatwalanga baluli nka bantu abanyage.
So that is the problem we are still handling even now. Ekyo nikyo kizibu kyakola ku naati. Since NRM came, we emphasize love Uganda because Uganda is more important than the tribes. NRM yaizire ishamantu agateire ku itakali kubanga itakali kikulu muno okusinga amanganga gaiswe. So that is why we have had enyume ya kabiri nireye eryamani, which is also based on principles of patriotism and Pan-Africanism. Eryo lyesigaime ku kigambo kya kwendya eyanga. So therefore, you people here, you should continue supporting the NRM because the NRM is the party which believes in unity of Ugandans and of Africans. N'olwekyo abantu baani mweyongere okusagika ekibiina kye NRM kubanga ekibiina ekyo kiyikiriza omukwegayita kw'abantu ba Uganda boona boona. And that is what one of the pillars of peace. Era egyo nigyo gimwe okunyomyo ya mirembe. Then the second point, the second nyomyo is the army. The army is there and is doing a good job. Enyomyo Very good. ebyo byonna bisai. But these are all collective. They are for all of us. Bino ebyo byonna byaisweiswena amwe. There is another word which is very crucial. Aloota ekindi ekikulu muno te. And this is the third word. Ekyo nkyo ekyakasatu. Okwa obutayisanangana n'obuseege. Obuseege. Obuseege, obuguuda. Now, obusege, obuguuda, poverty is personal. It is in your home, in your family. It is to you as a person. It's not collective. Obusege n'obuguuda ebyo byamu nk'omuntu obuntu. So you can have development in an area, but you have poverty also near the development. Osobola okuba n'enkulaakulana omu kitundu naye te n'oba n'obuseege era ampe mu kitundu nikyo kimwe. This road to Gulu was tarmac soon after independence. Omwanda guni okukwaba eggulu bagukubira koolasi ntukyafuna mbe obwetwaze okwerema. And it has been tarmac since 60 years. Emyaka nkaaga. But if you go even today, you will find Abanaku, poor people there next to the road. Baitu no yabagonze naati okuiza okusanga abaseege ampi n'omwanda ogwo gwa tamaka ogwananko gwa koolasi. Abaseege balo. Abaseege balo. Kumpi n'oluguudo. Bali ampi n'oluguudo. So we don't want, NRM doesn't want you to
Kugumara to be diverted. Only talk about road, tarmac roads, electricity. Talk also about household incomes. NRM tekwendi ati baba uguli ntuba tukubaza okungudo nebindi tuirete omungenjo jumwe tubaze okubuguda bwa maka. And that's what NRM has been doing ever since 1995-96. Era ejo nijo kokusomesa kwa NRM okubairo okuligira kyarumwe omwaka kwa 1995-96. That's why we not only talk to you, but we also send you money. Ekyo niko kubona nti tukubazambe ete tuli antu basindikirane sente. We sent you entandikwa. Twabasindikira entandikwa. NADS. Tubasindikira NADS. Operation Wealth Creation. Tubasindikira Operation Wealth Creation. Now PDM. Ati ngoni PDM. Emyoga oba mabuya. Now those who listen do well. Erebyo kumanya kusai. The one who listen do well. Abo abawulirye bakola kusai. I can give you some people here. Era nkusobola okubeerya akabanta aba bamwe. Like for instance, Joseph Ijara of Serere. Alo Joseph Ojara owa Serere. Let's see what the... Hello, my name is Joseph Ijala. I'm the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. But we also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. I was doing that master business in Soroti. So when I heard this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve our household income. So when I came back, I was fired because I delayed there. The guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken to the tune of about 100 of them. Then I got a small incubator. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm. Eventually I was having 1,500. Local chicken around, and I was very famous for local chicken. So but then local chicken were not answering my day-to-day needs, so I decided to translate it to price of 10,500. So approximately 3 million, about 3 million shillings. So after selling the layers, that money I invested it on dairy. I started dairy with the 4 cows, but you know I have multiplied very fast because I'm using AI. I have my own semen bank here, so I do artificial insemination, and then I also got a vet who was able to train some of us here with the veterinary knowledge. He's even here. So that gentleman there. So that is, it will take long, but that is Ijara in Serere using 2.5 acres. Ati muboine
omukuru ojjala oyo waserere ebyakoore akolesya eika 2 n'ekitundu. And he has got chicken now for eggs, and he's selling 310 trays per day, and he earns 3 million shillings per day. Ana enkoko akutunda etreza mawuli 310 buli lunaku, ate akufuna emiliyoni 3 n'obugwamu buli lunaku. And then he has got cows, and he's selling more than 300 liters of milk. Anente akutunda elita z'amatayi eziguluka 3 buli lunaku. And he earns more than 1 billion shillings in a year. Omwaka okuwaku ayingirya esiringi eziguluka omukawumbi. When you remove the money he spends on the fields and so on, he remains with about 800 million shillings. Oba okutola kweza kolesya omirimu egyo akusigalya emiliyoni 800. Now I can show you more examples, but it will take time. Nkusobola okubalanga abantu abandi naye kikwiza okutwala obwire. But this one started about 10 years ago. Ne ojjala yatandikire ampe emyaka 10 mabegedi. It was a taxi driver, had my message of 4 acres and came. He didn't have 4 acres, he had only 2.5, and he started with those. Yali mvugi wa taxi niyawulire obukwenda bwa jegenge naiza yaneika 2 n'ekitundu natandika nezo ati mukubona jaikire. So this one has gone very far. Oniye ayabira alai. But there are people who have just started now. The other people who have moved far. There is a lady in Bamananika, Bayiga. Let's see how also. Alo abanda babireka alai, alo omukyalo omwe Bamananika bakumweta Bayiga. Leka tulolete jaikire. Mukyala w'omugenzi Aji Ibrahim Bakisula yakafa ebbanga lya mwezi nga gumu emabega. Tubeera ku mutala Sekamuli omuluka Bamnanika disitulikiti y'e Luweero. Tulinawo n'enkofu entonotono. Kakati tulima emmwanyi. That is now Bayiga and her late husband. You see what they are doing there in Bamnanika. Ate oyo mukumbona niyo Bayiga noibwamwe eyabire bali bamika bakumweta Busulu. They are doing well. Bakola kusai. You could hear the story if you had time. Twakulira ebikusingaku olugero lwamwe singa tubaye n'obwire. And these radios of yours, CBS, I don't know what, these ones, all these radios talking nothing, rubbish most of the time. They could spend time talking about this to inform you. It would help you. Now, these are people who have moved far. But I'm happy that more people are now starting. Especially with the PDM. There is Nakayenga of Wobulenzi. Let's see Nakayenga. Wabulenzi. Leka tubonete. Erinnya lyange nze Nakayenga Damali ndi mutuuze w'ekikoma Wobulenzi Town Council mu Luweero District. Ntuuse omukisa guno bategeeza puroguramu yange ya PDM. Nafuna ssente okuva mu PDM mu mwaka gwa 2022. Bwe nafuna akakadde kange
ninja nentula nentandika okukatematema nakatema nentandika n'enkoko zange 10 enkoko 10 ezo buli enkoko nagigula 29,000 bwe nzigula 29,000 nezifaako enkoko 10 nsigaza enkoko 9 nasigaza enkoko 9 nenzirundira mu bbanga lya mwezi gumu kubanga naye sina busobozi buzongerayo myezi 2 omwezi ogumu nga wensobola okuba wenziriisiza bwe zaatuuka mu mwezi ogumu nenzitunda nga buli nkoko ngitunda 1,300,000 bwe namala zitunda ezo enkoko 1,300,000 nenfunamu amagoba ge najja muno ningea nengulamu broilers netandika ne broilers 5 kati essaawa zino nina broilers 10 bwe natunda broilers aga 5 nenfunamu amagoba gange bwe nafuna amagoba ago nagulamu embizi 2 nentandika n'embizi 2 so kati mu mbizi that is Nakayenga who had nothing. Ogoniyo Nakayenga tiyana okantu. When she got the 1 million, she bought those chicken you see. Obuyafunira kakaire nagula enkoko ezo zimboyini. And started, he would feed them for 1 month and sell them, and then he was getting profit. Nazirisiri okwezi kumwe nazitunda. Then she got money, now she bought pigs now. Niyafunira empiya zikanyaku nagula emberege. So somebody who had nothing now has got something. Omuntu atanawo kantu atanawa kantu. There is Narubowa of Nakaseke. Alondo Narubowa wa Nakaseke. Let's see her also. Leka tumbonete. Amanya gange nze Narubowa Aida ndi mutuuze mu Nakaseke muno Nsereko zoni wensangibwa nayinawoko ebiyumba nga 2 nga nundalunda bwentyo naye oluvannyuma lwa pulezidenti okutuyamba nenfuna ssente ezo nengula embizi ennungi nafuna akakadde ka PDM nafuna akakadde kamu nengenda nengulako embizi 2 ku $20,200 gye $40,000 nafisa $60,000 $20,200 nengenda nengula akalungo kawodaizi kilo 5 $4,000 nengenda nengula maize brand kilo 2 nusu 8 bwe nagula embizi zino nentandika okuzirunda emu yawakira ku myezi 9 endala yawakira ku myezi 10 embizi zino zinyambye nnyo era zinyongedde nnyo mu maaso lwaki twalundanga obubizi nga tulunda obubizi Buganda bw'oba okatunda $5,000 naye n'embizi gye nafuna ekyana ky'embizi nkirundi kiyonkera omwezi gumu n'ekitundu n'ekitunda $10,000 embizi eno y'emu ku gye nagula yanzaalira abaana 8 abaana 8. You can hear Narubowa now. She had these local pigs, but when she got the 1 million, she bought these improved ones, and they are bigger and they multiply more. Mukura Narubowa yana uberege budi obuganda atili afunire omberegoni omusai akubyala emberege zingi ata zigulwa zikutundibwa ebeyi kikoto. Now the last one I will show you is somebody from Ankole Rugazi, Rubirizi district. It's called Tumsime. You will hear a story. Aha, uli yate rubazo rwa Tumsime wa Rubirizi. Amazina mbanyita Tumsime Deserata omutuuze wa Rubirizi district ate nyimirira ndi omuseri ya Kizurugo nisiima Purezidenti wa Uganda ayatwire PDM nyokuranyina emyaka 64
nkantene chinda tonjira haka bakatwe sente za PDM milioni na ya mtwaro binasiga account yanje na rete mtwaro 98 kuna ichiraha na kwata mtwaro 15 na gura makoko na yombeke bizui ati na gura magazi gwempunu guringaniri mtwaro 30 nagaraka na gura bwana buringanire buti bubiri emitwaro 42 ati kuna maze kubuteko mchizu na kwata na gura ekitiho na kaleka emitwaro 2 gumwe zabe emitwaro 2 na gura no butundu bale mbubo bubiri na butekao na sigaza emitwaro 9 emitwaro 9 na gura mu bwachachugo bwempunu kulya natandikiraho ati kuna bena aliza nkazitunga ebiri 10 kwa 5 1023 kuna bena isha okwi10 umagazi gwempuno go gwaringanira gwanda kuzampaya ebyo kulya bya sanke byankwata byamburamu buno buna oguzira buno bubiro butobu nagira ntikambu guzende bere eje yagirenda nabuguze mitwaro ngarangutukuza kuvuga mukurunje kwa burumva ine chikachewe nabuguze mitwaro 45 mbuguzire 40 na kwata mitwaro 30 nagure jempuno inenda ebyo kulya chachu ati 15 za sigire na kwata mitwaro 10 na sasuro webati ebebe mkulebebe ati mitwaro 5 na zereza ya nyombe chire ati natanga kurebere jempunu yekabwira bokuzara yazari byana mwenda. Now you can hear Tumusime. She's 64 years old, but she had never owned anything in her life. Hamkuro Tumusime ngugo anemia kankaga nenai ne ya nataka funanga kantu kona kono mbwomi wamu. This is terrible. Baida chini chizibu mno. Because 64, you are approaching the afternoon of your life. Emia kankaga nenai okubano kurekera echaigolo chabwomi bwamu. You have never owned anything. Toka banga na kantu kona. And you have got children. Atona nabana. You've got grandchildren. Ona nabaizukulu. So what is the future? Ati obwomi bwamu bamaiso bulai. This is what NRM cannot accept. Chini NRM tesola chikiriza. That a family own nothing. Nti amaka tigana ukantu kona. So when she got that 1 million, now you see what she has done. And she has bought a pig. The pig has already produced 9 at a go. She's moving now. Atuyafuna kaira ako na gulomberege omberege yabyaire ebibuta mwenda ati mukubona. So I am here to appeal to you ndani nkubesenge bakubira mulanga that this PDM nto PDM on is your heritage, you people. Bulame bwamwe. O PDM oni bugwete bwanywe bulame bwanywe. The government, the judge ya Uganda ebalamide nti abomuruka gundi mbawede milioni 10 buli mwaka bwe bulame bwamwe. Ahamulire ozaiza aize waiswe atuwaire milioni 10 buli mwaka muruka obuno bwete bwache. And we shall be adding each year. Era buli mwaka tukuza kuongeranga buli mwaka tukuza kuongeranga. Now in 5 years your Muruka will be having 500 million shillings. Omyaka 5 omuruka gwa mukuza kubagonna obukaire 500. Now in the 3rd year, the ones who got first, we want them to pay back the 1 million. They pay 1 million and 120,000. Omwaka gwa kasatu badaba afunira kakaire tukubasuubira kusasula kakaire ako noyongeera mama goba emitwalo 12. Now you know with your money lenders who were
sucking blood out of you. Ati buni mukubona badaba baba nanka banabawole sente abayiri bakunyunya mese bakubanyunya mesente. When he was giving you 1 million, I hear he would be demanding from you 400,000 each month. Badi ababa abawole sente akwaire kakaire kamwe naye kwende otema magoba gamitwala 40 buli kwezi. By the end of the year, the profit alone will be 480,000. Omwaka kwaku amagoba gonka gakuba emitwala 8. Million ina ne mtwalo 8. A million 4 ne mtwalo 8. When you add the original 1 million, 5,800,000. No gaita ku akakaire kadiki akwaire ate obukaire 5 ne mtwalo 8. The money from Jaja, Uganda, Shenkuri mu Uganda is after 2 years you bring 1,120,000. Esente zikuliko waize wa Uganda kakaire kamwe oluvanyuma lwa myaka 3 noyongera myaka 2 noyongera ke mtwalo 12 ozijajja akutwerya kakaire kamwe noyongera magoba emitwalo 12 oluvanyuma lwa myaka 2. And this money will never come back to the government. It is your money forever. For your esente zini tizikuza kuirayo mu government. Esente zini zaamu mirembe na mirembe for your parish. Zaamu ezamuluka mirembe na mirembe tizikuirayo te mu government. So in 5 years you will be having 500 million new money. Omyaka 5 okuiza kuba nobukaire ebikumi 5 sente ziyake zeyongeire kuziyake ezo. 5 years of the Kisanja. Omyaka 5 eja Kisanja. Now then you add 300 million which the people will circle members will bring back. No yongera ku obukaire ebikumi 3 badabe orabasako ezibaletere zibayiriye. So after 5 years you will be having 800 million shillings in your parish. Oluvanyuma lwa myaka 5 omumuluka gwamu okuza kuba onna obukaire 8. Now you are saying you are going to support NRM to continue. Ati mukwamu kuiza okusagika NRM yabo maiso. That means another Kisanja. Mukisagika ekyo Kisanja kindite. Now with the other Kisanja, even if we don't add on the money, even if we keep the 100. Mukisanja ekyo gonzo tayongere ku sente zindi neni mutakumbe ekikumi. By the end of the 5 years, you will have another 800 million new money. Oluvanyuma lwa myaka 5 okumukuza kuba onayote obukaire obunde ebikumi 5. Ebikumi 8. Obukaire 8. Million 8. Emiliyoni 8. Then that means you'll be having now 1.6 billion. Your bank in the parish. Ati bone okumanyisa okuba olina akawumbi kamwe n'obukaire rukaga omumuluka mu banka yamu eyamuluka. So please don't neglect this. Kale besengerereire kini mutakigayalira. I have heard some people say the circle leaders give their relatives. Mpulira bamwe bakoba ntabakulembeze basaako bakwerya banganda zaabo. But this is because you have not bothered to go there. Kino kiro olwakuba tumufiireyo kwaba yedi musaako. Because the circle of the parish involves everybody who is above 18 who wants to engage in wealth creation. Esaako yamuluka eruma abantu abayikira emyaka 18 abakwendya okubaako nekibakwekora. Nobody can stop you. Ndakusobola kugaana kwabamu. As long as you are from that parish. Kasalwa abantu okulega mu muluka ogwo. Now when you get together, that's how you elect
your committee. Kale omukumbana awo nijo mukomera abakakiiko banyu. So there's no way if you are following, there's no way the Kachiko people can overpower you because they are elected by you. Nuwa banti ebintu bino kuyondera ndoba tabakakiiko jibasobola kusinja mani. Because they are elected by you. Ninywe mukubakomya. So please now be active and be involved. Kale ati kinkubakoba mujwawukire ebintu bini era mbingiremu. So now these are 3 words. Binati bigambo bisatu. Peace, emirembe, development meaning the roads and so on, enkulakulana obukukubaza ku nguudo ne bindi, and wealth. N'obuguuda eitungo. There is another word, emirimu, jobs. Ekigambo ekindi nikyo kya mirimu. Now people waste a lot of time looking for government jobs. Abantu bamala obwire bakutoolerya emirimu gya government. And the leaders also don't explain very well that there are more jobs in a country which is developing. There are more jobs in the private sector than in the government. Era n'abakulembeze tebatwala bwire kusobola abantu nti emirimu ejingi omunsi eziri kugenda omu maiso. Omunsi ezikulakulana zikwava omu maiso. Emirimu ejingi giri mu mirimu agy'abantu abakwekolesya bonkai. Because the government jobs are very few. Emirimu gya government gidyoli muno. All the government jobs, the civil servants, the teachers, the health workers, the soldiers, the policemen, all of them are 480,000. Emirimu gya government bw'okubala abasirikale, abasomesa, n'abaana baweereza mu office bona bogigayitamu egire emirimu emitwalo 40. Na 480,000. That's what you said. Now, the population of Uganda is 46 million. Ati obwingi bw'abantu mu Uganda buli obukaire 46. So how can they be satisfied by 46 million? Ati abo obukaire obwo busobola kukura nti bumatiire n'egy'emirimu egyo gyonka gyongigiro. So therefore, listen to what the NRM is saying now. These people who are doing PDM are already employing people. Bana bantu abakola PDM bana bantu abawaire emirimu abakolesya. I can give you the example of one young man who is our Minister of State, Byamukama. Let's see his video. Berieke kiroraku omusigazi omwe ate minister waishe wayanga okubetu Byamukama. I'm a member of Parliament of Bugangezi West Constituency, Kakumiro District. We are now at our acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have a half acre of pineapple. We have cows for zero grazing. We have 12 of them for zero grazing, 2 which are giving us milk. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana. Where we are, this is a 4-acre model farm. The workers. But majorly here, then take, then the poultry, net profit of 55 million. Because you get for grass, the 8 cows. Currently, I'm employing 26 people. Previously, I was employing 17, but I added in more things in the farm. And I'm employing 26 people. So and the person who learns there you are. There you are. That boy was elected to Parliament in this Kisanja. His father was my friend, was an old NRM person. Kamanyire Karori. Niye okamanyire Kabole. Karori. Kabole. Karori. Karoli. The
when the boy was elected, he brought him to me in Victoria to show me that his son had been elected. Omujomba mkomerie na mtwalo wa mzee okupanga yokumwoleka nti omutano wamwe bamukomerie. And then I said, you young boy, if you want to be useful, study my 4 acres model idea. Ninkawe musigazi we no abakonje kuba wa mugaso. Twale kirozo kini ekya nkola ya ike9. And he did. Era yena na kitwala. You see what he's doing there. Ati mbone byakola. He's employing 26 people. Akolesya abantu 26 abakoli bannabo. So he has created wealth and jobs. Atuguda nemirimu. There is Nyakana. I want to see the workers of Nyakana, if you can show them to me. Alo tondo Nyakana. Deka abantu bona abakolesya abakoli bannabo. My name is Nyakana Richard from Rwengaju. This village is called Rwengaju village in Karabarole, Fort Portal City. And where we are here is my home and it's my farm. The biggest landlord in this village of Rwengaju is having 7 acres. People are surviving on quarter an acre, half an acre, 80% of the population. It may take long to get the story. But Nyakana started with 1.2 acres. Kisolo twaro bwire bwingi okumanya olugero lwone. Nayo Nyakana yatandikire ne ikemwe ne kitundu. 0.2. 0.2. Ikemwe n'obutuntundu bubiri. Now he has got, he's selling many trays of eggs. I think 300 and something. Ati akutunda etreza mauli zingi ampe bikumi 3 nebigwamu awo. And milk. Namatai. And he's getting very good income. Era kufune sente zisayi ezikwegasa. He's employing 15 people. Akolesya abantu 15. Now this is 1 acre. Ejo ikeji emwe. Uganda has got 40 million acres of arable land. Uganda alina eika ezaita kalekusokulwa mwaku obukaira 40. So I was calculating if we used only 7 million. Mbaire nkubalira nti singa tukolesya okwezo just obukaire 7 bwerere. Like Nyakana has done. Nkonyakanda nkubwakore. Not necessarily doing the same things Nyakana has done, but some of those we advise. Gonze takoleskola ebyo Nyakanda byakole. Ne tukola bimwe ku ebyo ne bindi. And each acre created 15 jobs. Buli eka emwe ne leetayo emirimu netawe emirimu 15. Would have 105 million jobs. Tukusobola okuba n'emirimu egikwenkanankana 10 obukaire 15. That is more than all the people of Uganda. Era emirimu egyo gikusinga obwingi bw'abantu boona boona mu Uganda n'obugayitiramu. Would have so many jobs that we would have to import workers. Tukusobola okuba n'emirimu gingi era tutandika okunanka okuyingirya abakola okuligenza. And this happened in the past year because our people came from other countries, Rwanda, Burundi, Congo, to come here. They came because of this small economy of coffee and cotton and sugar cane, which had started during the time of the British. Enakini kyalo ire mu Uganda abantu baizire okukola n'emirimu bakola emirimu ebyo bya enanke emirimu gyateebwewo abafuzi b'amatwale omwani ebikajjo ne bindi
mbaliga omunsi ezitwetolere Congo, Rwanda, ayimba izani. So please, when we talk of now that is for agriculture. Kale ekyo kiri byakuluma byonka. Let's look at factories. Katubonete amakoro. Show us some of the factories and see how many workers are there. Batulangeko ku makoro agamwe tubone abakola abalumu. Yes, that's where we were today. Let's see how. That is the factory we have just opened here in. Show the workers when I took picture with them. Katubone abakoli nekisani kibana kwaita. They came and I took picture with them. They were behind me. My name is. Hello, Wejegire. Okay, that's one of the factories. Okay, you can see, bring back the number, you can see how many people are working there in just one factory. Mukubona ejo njemo ku factory zero, nayo kubona abantu abakora mu factory ejo. Now, you have heard that the government is employing 480,000 people, all of the government workers. Ale mulire e government ekolesya abantu emitwalana na munane. Bona government yabakolebwa government. But these new factories which we have brought are already employing 1.2 million people. Amakolero gano gatuleetere already ati bakolesya abantu akakaire kamwe n'emitwalo 20. They are more than the ones of the government already 3 times. Bakusinga abakoli ba government emirundi 3. So, you the parents, you need to advise the children that please, the government jobs are limited. You prepare yourself to work in commercial farms or factories or hotels, services and so on. Kale, enyaba byaire, tunokobera bana, nti mukusoma, mwetegeke emirimu gya government gidyoli, mwetegeke okukola omu factory, omu mahoteli, omirimu gya buweereza. Agriculture, commercial agriculture. Omukola omu bulimi obwa sente. You to be working in the commercial or become a job creator in the commercial sector, agriculture commercial sector. Mukole omu mirimu egiteebebwewo omu bulimi obwa sente. The government jobs are there once in a while, they are few, but they are not enough. Emirimu gya government giriyo beti gikumala. And this is what happens in the whole world where the countries have developed. Kinenimo kiba omunsi yona yona omunsi ezikulakulaine. This is the fourth word, emirimu jobs. Kinene kyekigambo kyakanayi emirimu. The fifth one is health.
Ekigambo kyakataano nubwo bwomi. The health has got two parts. Obwomi bulimu ebitundu bibiri. Immunization, okugema, which is doing very well in Uganda. Era okugema kutambwire kusa mu Uganda. You have seen many of the diseases have disappeared. Era mboine obulwaire endwaire jingi ewonere etakyalo ebure ewoyo. Polio is no longer there. Polio takyalo. And so, measles is no longer there. Oruseru terukyalo. There are about 13 diseases which are no longer there. Alo endwaire 13 zitakyalo ezizikire. The young girls should be taken to be immunized against uterus cancer. Abaala bato babatwale bageme nankokokolo wa nyinenda. Once they are immunized when they are young, before they have had sex, they will be immune for life. Mba bagema bakyali bato bakyali kwota muro gwa bakulu bakuiza kubabuumi kuomera obwomi bwabona bwona. So make sure you use these vaccines. Kale mubone nti abaana bani bagemwa. Hepatitis B. Obulwaire bwa hepatitis kika kya B. Hepatitis B is Munyankono bageza ki? There's a Munyankono word, I've forgotten. So these vaccines are doing well. Yes. Rukaka, they call it Rukaka. Hepatitis B. There's a vaccine against it. Hepatitis B, so the immunization is doing very well where it is used. The problem is with the curative. Once somebody is sick, to go for treatment in the health center. Because of the stealing of drugs in the health centers. These Mbazi are yours. Why do you allow anybody to steal your property? But I will also continue monitoring. So that's word number 5. Health. Finally, education. NRM proposed that children study free in government schools. NRM yakobere abana leka basomere bwerere omasomero ga government. But some people still charge money in government schools. Baita bantu era bakyasasulisha bate sente omasomero ga government. And then they kwekwasa this one, that one. Nibekwasa chinachin. Pretext, the excuse. Nibeatawo chekwaso. Saying that the teachers are not enough. Nibakanta basomesa ati bakumala. Banyangwele call that okweragira. Okweragira to abaganda bakita okwetuminkiriza. Aha, abanyankole bakwakweragira nuko kwetumisiria. Because if the teachers are not enough, you tell me, the one who said you give free education. Abasomesa batakumala. Wenkobera nje yakobere nta okusoma kube kwa bwereri. Don't just go and you by yourself alone and you say
I hire private teachers and children must pay. Leka we no salawo nwetumikirya nokuba nti nje nkwiza okuwandiika abasomesa bani ku bwange kubanga abasomesa tebakumala. Because when you do that and you charge money, some of the children cannot afford. Kuba nokola ekyo abaana basasulishe sente abaana abamwe sente bakuzisobola. So and you can see those people who were here, Tumusime, Narubowa, Nakayenga, they had nothing. Where do you expect them to get money from? Era okubona abantu ababairani Otumusime, Onakayenga, Onarubowa tibanna kantu okubasuubira batya okufuna sente. That's why the NRM said, let the children study free as we make the families involved in wealth creation. And when they have money, we can change and say, okay, you pay now that you have the money. Nikyo NRM yakobeire. Leka abaana basomere bwerere. Amaka gani tugateme sente. Mbali babafunira obugudu afune sente. Tusobola okuyindula enkola. Ndiko batya besasuuli. Because one time I was at a school in Ibanda and we had a debate. This bazaire. Nibabasa ninga nibegiza ninga nibabasa. Alumwe twale Ibanda ntukubaganya biroozo ntubuulya ababyaire bani bakusobola kanda bakwekolesya mbe. If they are kwekolesya, if you are sure, then we can say pay. Mbaba nokimaite nti bakusobola basasule. But if they can't, and I think many of them cannot, why do you ask them to pay? What is the plan? Mbaba batakusobola ate bayingiti tibakusobola lwako kuba nanka okuba kote basasule. So nakigende lwaki. What is the school dropout in Nakasongola? Atani omwendo gw'abaana abakulugo mu isomerani. 100 will start in P1, how many continue to post-primary? Okubaana 100 bakutandika omu kyalubereberye bayingayi abakumalaku mbaba omusiniya okubaana 10 kawo ligayo izo tukobere. Thank you very much, Your Excellency. Eno je watutuma mukade waffe ebyoku retaining abaana mu ssomero bikyali wansi naddala mu primary. Abaana batandika P1 by the time batuka mu P7 ana bawanga be basigaddemu bokka nga tebakyalimu. Now there you are now. So you are preserving lack of education. Ati muwulire kine kikulanga nti leka obutasoma nibwo tukoleki nibwo tugumye nibwo bubeewo. So after the elections we are really going to discuss this matter and we see how to fully implement free education in the primary schools until the families are rich enough and we can be sure that they can afford. Kale ntwaba tumara kalulu kane tukuyinza okuyikaara tubaze tubone nti okusomera obwerere tukugumire tutyayi okuyikya amakani gaba gafunira obuguudo obukumala. These are the 6 important words. Bino nibyo bigambo omukaaga ebikulu. There are other things which are important also. Ali ebindi byona biriyo ebikulu. But if we deal with these, we shall go very far. In yesterday's meeting, with the leaders, I came to know about the theft of obwakoko obwabirime obwante obwibi
And you have had the vandalization of the electricity poles. They are going to stop, and I will keep checking. If they don't, I will keep checking. Bino byona bikwiza kuwawo. Nabalize na bakulembeze abapolisani era twayikirize byona ebyo bikwiza kuwawo. Yesterday there was the idea of affirmative action for the Ruero Triangle area. Igoro alo twabalizo kunkola yakwongera mamani omukitundu kine kya Ruero Triangle. That's a correct proposal. Like we have done for the north, there is a Ruero program, but it is small. We can expand it in the future. Era ekyo kituufu muno kobunkore aiguredi ala aka program kadola naye bakwiza kagaziya aka Ruero Triangle. Now the issue of the land of the Bibanja owners, we strengthened the Bibanja owners under the Land Act, but I don't know how. I will get facts as to who and how they evict you, because there is no law backing them. Ekigambo kya kali abakama bayita kali twayongere mamani omuyiteeka neti maite nkuza okufuna ebikweyongera ku nsonga ejo, because the law is strong, it is clear, they are not allowed, but I think they just intimidate you. Eiteeka lero ate lyamaani ate tukwikiriza bintu ebyo nekinkumanya abantu babati nti bali amba batinisirya. And the RDCs are here, they should not be allowing this. Aba RDC balowaani okubona nti abantu tibati nti bayirwe. So the RDCs, when they should report to the Minister of the Presidency, who reports to me, and then I act. Aba RDC ebintu nteeka okubona era nubiro payo mangu ye nakola nabake kyakola. The other day I went to Dwaniro in Chivoga, and I arrested somebody who was evicting people. Forest Reserve. Alo Charubanga Forest Reserve. I gave it to our people here. Kibire ekyo nakyaira abantu bambaishana. But I'm told that some people are selling it. Ne bankobere ala abantu abamwe bakutunda. Who are those? Banana abo. RDC. Who are those? RDC. Banana bakutunda. That land is for the poor people here, the Baruri who have suffered historically because of the colonialism. RDC. Your Excellency, Ambandeva Festa Sapuli, RDC, Sebo etaka erya Kyalubanga, ekisookerwako twagala kwebaza kulokusanga nti abantu bakaaba nnyo nga bagamba tebalina ettaka, waayo ekirowoozo nti agency za gavumenti zikwatagane wamu bakozese ettaka, basalawo ettaka erya Kyalubanga eryali lya National Forest Authority. Sebo walagira the different agencies, Ministry y'ebyettaka, Ministry ya Environment nga mulimu ne National Forest Authority bakole interagency committee balabe nga bakwatira wamu basalemu ettaka abantu basobole kufuna ettaka bonna babeere bulungi. Naye kirabika Oweekitiibwa President obukiiko obwo bwatondebwawo tebwakwata bulungi ettaka eryo, naye nga minisita w'ebyettaka omwezi oguwedde yayita abakulembeze ba Nakasongola mu Ministry of Lands n'asalawo nti akakiiko akali katondebwa dda nga kali wansi wa Katikkiro, Right Honorable Prime Minister, abakulembeze bonna badde ku bbali kakomewo kalondoole kulaba nga kakola investigations kulaba ettaka eryo lyabeera litya mismanaged. Era neggulu Oweekitiibwa President yambuulidde nti mu wiiki nga 2 akakiiko akajja kutuuka wano mu Nakasongola kalondoole nga kakwatagana wamu ne poliisi enoonyereza CID ne crime intelligence kulaba nti
abo bonna abakwata bubi okusalawo okwo okwagala abantu baiswe beyagalire mu ttaka eryo balabe nti bajja kukolerwako. Then I also bought land 5 square miles somewhere called where? Chikoyero Rwampanga. That land is for the people who are there now, not for other people. Nagure itakali emairo 5 ekikoyiro era itakali eryo ly'abantu abali ati. Now, one of my MPs was speaking in Ruri, and I picked it very well. He reminded me of the people who were evicted from Mulango in 1979. Era omwe ku bampi bange yabaza omululi n'anyizukirya abantu abapekerwe okuliga erango omwaka gwa 1979. I know this very well because I intervened when I was the Minister of Defense. Eryo nkimaite kusai kubanga ebintu nabingiremu unaali minisita wa byakwerinda. I agree that they should be compensated. We shall compensate them. Era nkuyikiriza nti abantu bani basasurwe. And some of them, like Tubuita was one of that group, her parents. I remember very well, she was one of the children of the evictees. The other issues I have had, the one of hospital, that you want a hospital here. Kigambe kindi kimpulire nti mukwendyana irwaro eri district. And meeting the Nakasongola leaders. Nokuyitira n'abakulembeze ba Nakasongola. But on the issue of fisheries, na kigambo kino ekyabyannyanja, my problem is omujuzo mu nyanja, too many people in the lake. Ekizibu kyange ku nyanja abantu bakalira ino mwizu ly'omu nyanja gwingi. Because the nyanja, the lake, like the Birombe, the mines, like Chirembe mines, these are properties of the whole of Uganda. They are not private properties. Enyanja nke Birombe byabugwega bamwitakali ebintu bino byona buguda bwa nsi yona bwa Uganda yona. It's not private property. Tibuli buntu kya muntu sekinomo kyamwe kubwamwe. Si kibanja kya muntu. Tekiri kibanja nke kya muntu. So, like the Chirembe mine. Kale katukobe nko Kirembe mine. We can't all go there to mine. Isena tusobola kwaba yedi kwaba kuyayo byamwita kalebyo. So the government licensed some people, you go and mine on our behalf. A government area muntu olukusa license tibuyaba oyeye byabugude ebyo okulukulwaiswe. And when the mineral comes out, the mineral is ours, but we shall give you a share for your effort. No yeye byabugude ebyo obugo byabugude ebyo byaiswe nese tukweri akakatundu olwamaani gamgoteiremu. Now this is the same with the lakes. Ekinicho kimwe nenyanja ezo. The lakes are, even me in Rwakitura, I own Lake Kyoga. Enyanja ezo gonze njale Rwakitura njena nakobwa nanjino ku nyanja eje ya Kyoga. Nyinamo omugabo. Ndinamo omugabo. Because I am a Ugandan. Kubanga ndi munya Uganda. So somebody to go into that lake must be licensed to go there, not just everybody to come. Omuntu kwabo mu nyanja omwo oteeka okufuna a license atali buli omwe kumala gayingiramu mb'otyofa. Because and then when they license you, they see the numbers, how many people can be accommodated. Mbakwere license bamanyi omwero gw'abantu nti abantu bayingai abakusobola okwaba mu nyanja omwo without being too many for the lake. Ne batakanyirana ti kwakalirana mu nyanja. And then I was saying that nzibyenyanja
Njimbankoba ebyanyanjanja timbe maite aye waliwo banasangwawo abavubi abedda the lake. You have got the history of being in the lake. Mulabirire enyanja yafe, we license you, you fish and do like this. These are the ones who would represent us. But you know, bakuteekera license bamaite byafaayo bikwata ku nyanja ekyo baabe basobola okulolera ennyanja egyo leke baabo mu nyanja batege ku ludda lwaisu. But now people from Congo, from Kenya, from where they are all in the lake. Baitati okubona abantu abalugire Congo abakakokere Kenya bona besikira mu nyanja. So I want to, after my up-country trips, I want to have a meeting with the fisheries people. Kalen, obona maliri engendo zino za kulambula eyanga nkuiza okubana olukurato n'abantu abali ku byabutegi mu nyanja. Tiwaliwo abataka banayini nyanja bw'oyogera ku byente yenze ndi wano ngenda kubakulembera ku byente. Tafuta mu luduri abataka babyannyanja ndo ati boba n'okubaza okubyante njendo wani Purezidenti ndo nguza kubakulembera mu bigambo byante. Ente zange muziteeke ku lutimbi awo oba weziri. Ente zange leka baziteeke ku lutimbi adi muziboneko. Oziboine mukuzibona. They are not showing them very well. Muzirange kusayi muziboine ente ensagara nzizo. So kunesiga omubyante o Uganda kusobola okunyesiga because I am heritage wise ndi mulunzi kubanga omubyali gwange bona ndi mulisya. The rain, the mosquitoes can all bite me, but I will stick with the cows. Enjura kusobola okunkuba ne mubunzi nena ne ente nkuzifera kuba nazo. Then the Bayai in Kampala will just drink milk without knowing where it is coming from. Badaba bakabala abo bamburamu bakuza okunywa amata batakumanya amata gigakuluga. So on the side of fisheries, who are our heritage people? Kale okunsonga ku ludda lwa nankala lwa byanyanja banani abataka agamba ki jangu wano Katuro Mzeyona ne kyakubaza okobaki iza njagala abataka abenyanja batukulembere baragawa. Neyanza nnyo owekitiibwa Purezidenti waffe omulungi muzeeyi waffe waye NRM waye owekitiibwa weebale nnyo weebalire ddala. Amannya gange nze Abdulkadir Masaya ndi mutuuze w'Erwampanga era nga ndi muvubi. Nze chairman wa Choga Boat Owners and Fishmongers Association. President Museveni twafuna obuzibu bunene nnyo n'amagye. Amagye gaatukuba ne gasa amaato gaffe amatono ge twalina amagye ne galeeta amaato amanene. President Museveni ow'ekitiibwa twavaayo ne tulwana era ne tubeera nga amagye tetugaagalira ddala. Naawe gwe kennyini mu kalulu akayise President kanjogera amazima ku nnyanja tetwakuwagira. President waffe omulungi njagala kutegeeza
nti amagye bwe gayasa amaato amatono gagatwala bwe wajjanga mu Nakasongola wano buli mulundi gwe wajja watugamba nga nze ndi munyankole sirya buyana buto buli lwajjanga kyekigambo kyotugamba n'ogamba nze njagala ntenkulu. President tukwebaza ebyennyanja byolabyawo kati byennyanja bikulu era amagye bwe gajja gasooka ne gatulwanyisa naye kati mu kaseera kano amagye gatusomesa era gajja ku myalo buli wamu ebyennyanja mu nnyanja bikuze naye tulina obuzibu. President weebale nnyo tuzze wano kukwebaza ssebo ow'ekitiibwa muzeeyi waffe tukwebaza weebale nnyo kutendeka magye afande byanyima agenda kubeera omujulizi waffe bajja ne batusomesa naye tukyalina obuzibu bwe tusaba otuyambe ssebo ow'ekitiibwa nga bw'ogambye nti abantu abo baalagawa ow'ekitiibwa gye tuli naye ekizibu ekyaliwo waleeta nankabirwa nga weetuli n'oleeta minisita nga weetuli oli minisita omulala mwerabidde ow'ebusoga eyo era minisita wa fisheries nga weetuli naye ekizibu kye twalina twalina obuzibu ky'obwennyanja obuto bukyatulemeddemu naye kati Purezidenti Museveni nyweza amagye gabeerenga gakolagana naffe gabeerenga gatusomesa baleme kujja n'amaanyi tukolagane nabo kubanga bwe bajja n'amaanyi ffe twateekawo ekibiina kyaffe ekyeyita ekibiina kyaffe mu kaseera ako nga bazze n'amaanyi agatukuba tweyitanga ba big network era nga ku muti kwotadde ditaachi ffe nga we tuteeka omwana abeera ku muti waggulu omulala abeera wansi eryato ly'amagye ligenda okusimbula mu kaseera ako ng'atukubira nti abasajja baabo bajja kuba twali tubatya nga tetukolagana nabo ng'amagye gatiisa naye saawa zino ssebo tukusaba weebale nnyo kuleeta amagye agasobola tusomesa naye ekizibu kye tulina pulezidenti waffe ow'ekitiibwa engini amaato amanene agajja ow'ekitiibwa tetusobola gavugisa nkasi nga bwe twavuganga tusaba naffe otuteeke mu PDM otuwe loan scheme tubeere nga tujjayo yingini ku kibanja mpola mukama waffe tujja kubeera wamu naawe era ekibiina kyaffe NRM wae Museveni wae tugenda kunoonya akalulu ku kyoga yonna disitulikiti zonna zaamala okulonda bali representative we bali wano ku luno Purezidenti Museveni ogenda kulaba ng'enjawulo nnene byanyima ne madamu Mase batusomesezza bali wansi ngenda kuyita olukiiko lwammwe. I will call a meeting of all of you people from Kyoga, from Victoria, from Lango, from Teso, Busoga. We shall meet, and then you tell me this. But I have already seen that the PDM may not be suitable. I learned this from Lake Albert. Nkwizo kweta olukurato olw'abategi boona okunyanja ezo Kyoga, Albert, Busoga, Teso naani maara okukibona nti PDM obwatinku bwalo asobola obutamala kutagasa kusa muno inakyegere obunaayabira okunyanja gidi yamwitanzige because you need more money per person than the 1 million. Mukwetaga sente zingi kubula omwe ezikugulika omukakaira kamwe. So I will set up a separate fund for you, for the fishermen. Nkwiza kutawo ensawo ejindi eyanjawulo eyabategi. But I want to deal with the real abananyanja, the historical leaders of the nyanja. Nkwenda kolagana na abataka bonyini nkokuba abakulu baire kuligeirei. Or people who came and became part of the local community. Abo gonze baizirembe naye mbaizire mbeimbya bafuka bataka beimbya n'abantu abasangiro. And also agree on the numbers. Era tuikiziganye n'okumuwendo gw'abantu abakwabo mu nyanja. So finally, I want to thank the people of Nakasongola for coming in big numbers. Ninkumalirya nkwenda okusiima abantu ba Nakasongola okwiza omubwingi muti.
and thanking you for supporting the NRM. Nkubasiima okusagika NRM. And I want to welcome back the fishermen who had become rebels. They have now come back. Nkwendya okukyamira abategi abaana babafukira kyagula tibaire. I want to thank Lieutenant Colonel Massey. Nkwendya okusiima Lieutenant Colonel Massey. And I'm glad we have stopped a chive of Okulye Nyena. Era ati ndi musanyuki muno kubanga ekyansoni ekyo ekyakulya obunyana mukirekeire awo nti mukyakikola. Obunyana bw'ebyennyanja. Obunyana bwancwi bumakyalya. Omunyankole okulya enyana y'ente afiirawo. Bajjajja bamutirawo, emisambo gimutirawo. Omunyankole okulya akanyana bakuyitirawo. Emisambwa. Omusambwa gukuyitirawo. So we shall I will set up a separate fund for the fishermen. Nkwiza kutawo ensawo ejjinde eyanjawulo eyabategi. Now finally, ninkumalirya ati our daughter, the LC1 chairperson, omwara waise o chairperson wa kyalo, I normally give them pikipikis. Kusalanga kubeerya pikipiki. But kubanga ono mwana muwala. Baito ni mwana wa bwala. Kamwe tukutuku. Kamwerye tukutuku. Webale. Mumpere milioni 10 agure tukutuku. Agure tukutuku. Mwebale no. Webale omunywani wange karagano. Purezidenti. Webale mno. Webale omunywani wange karagano. NRM. Webale mno. Webale omunywani wange karagano. Nsemereirwe. Webale mno. Webale omunywani wange. Okancha abakuume. Amina. Mukama waise President, tukusiima muno, webale muno, era webale n'okwiza ng'okuzwayo nkwendya okwanjura nti omubantu abamu abayizire okukyamira tulina omusayizi omukulu Wandira James Muruli n'Obagonza Christopher bona balowani. Tukwendya okusiima President, abakulu abapoliisi n'abakwerinda ano waishe mu Nakasongola n'omuluweero omulimu ogukoota ogubakoore. President, tubaire n'omwibi owante akutugadya omusayizi oguba kumweta Masembe nga tayiba nte woowe naye poliisi yakoore kiyamukwaite era ali mu 5. Tukusiima Sebo President. Celebrate, make it rain on your chapati's and mandazi too. Celebrate, oh, baking bread, tasty cakes and samosas too. Introducing